أهلا وسهلا بك وبك إلى زاكو كاشانا، أين تقلم إلى تقسيم الهند. اليوم قصة موصلة القلب، شكين وقت التقسيم. هل تعلم أن نائب الملك أخيرة في هذا الكان مرتبطا بالملكة في الوقت الحالي. A very lovely good morning, afternoon and evening, depending when you're watching this video. As you know, I've been talking about the partition of subcontinent recently. And remember, I was talking about if it's a pity if you could not go to your birthplace, if you cannot visit it. Today I'm going to share with you a miserable story of two brothers who were separated by the worst human disaster of the human beings have faced on the face of the earth in 20th century. Yes, it is mid-1947, summery days. Subcontinent is divided into the two states of India and Pakistan by the boundary commission under the viceroy Lord Mountbatten, who is related to present monarch Elizabeth the Queen. He was the last viceroy to the subcontinent. What I'm going to do, I'm going to let you watch one of the play I have watched from the Mango Dreams about the partition of India and Pakistan. We look at it and we will see. Mine is the trailer of the play. Here we go. I have been running forward all my life, running from my past. Maybe I should really go back home to my village. I will find some peace. I have been thinking of taking a journey. Stop, sir! Where are you going? Come, I will drop you. Come. You must tell me where we are going. North along this road. This road will take us to Kashmir. You told me you will take me. Here you said me Shamlaji, now Jaipur. You promised you will drop me my Baba's home. Jaipur on the way. You think you can walk to Jaipur? Fine, walk to Jaipur. Crazy old fellow. Hey! You want to put your father in a nursing home against his wishes. He got upset and he walked out. He shouldn't be out there alone, sir. I would have walked out too. You run away from home like this and expect me to pack my bags and go back? Not happening, Dad. Where are you going? I'm coming there right now. Your family killed by Muslims. My wife killed by Hindus. Maybe this is why we are together on a journey. Where is your Baba home? Near Amritsar. First you said me Shamlaji, then Jaipur, now Amritsar. You think I am a fool? I am going back to Ahmedabad. If you want, you come. My journey ends here. I have to complete this journey. I have to see my Baba's home. This was the trailer of the whole story, and now I'm going to show you some parts of it. However, basically the story of the two brothers who were divided by the partition in Punjab. If you know how the Punjab was divided into the two Punjab, which is Indian Punjab and a Pakistani Punjab, or East Punjab or West Punjab. East Punjab is in India, where the West Punjab is in Pakistan.
And this was all done by the Lord Mountbatten to give India a edge. The bloodshed of the Muslims and the Sikhs was cheap in the partition, and the third party enjoys the benefit of this till today. I wish none of the community has played in their hands, and Punjab would have been the richest and the advanced one in today's world, as the Punjabis are successful. It's a land which produces silk. It's a land which produces any kind of crop. And if you see the people across the globe, Punjabis are successful in businesses, in other forms, in US or Britain, Europe or Australia, Canada or other parts of Africa. This story is about a gentleman called Amit, Dr. Amit, who was separated from his brother in Pakistan and ended up in India in orphanage. When he was going to India, people were taken off from people were taken off from the train and were butchered. And he spent all his life, a man who was born as a Sikh, a child who was born as a Sikh, and end up in a Christian orphan, and then he learned Hinduism from his wife, and living in Ahmedabad he learned a bit about Islam. On the other hand, the Salim guy who owns a rickshaw, this doctor has helped him for his son, so he wanted to take him wherever he's going, but he wasn't sure that he's going to another country. He took him to the different places, like from Ahmedabad to Jaipur, Amritsar he wanted to go, and Salim tell him this is no right. Salim's wife is also killed by the Hindu extremists, so they both fall into the same category eventually, and they're talking to each other about their pain, what they felt, and see the hate is a killer. Even they both say there, the hate is a killer. So on the other hand, Ahmad's son live in America, who came back from America to put his dad into a care home, which he doesn't like. He wants to do a journey. He have a wee box of the things from his childhood, and he want to go back and see his birthplace, maybe find his brother. That's what he does when he eventually does this journey, and the security forces at the both borders help him to meet his brother, which he think has died. It's an extraordinary story, and this is a story of every second home in India or Pakistani Punjab. And what happened at the border, I will share with you in the next video. But till then, please, if you want to watch, search Mango Dreams. Through the Mango Dream you can find this story. जी दोस्तों, वेदर्स कर रहा हूँ, और आज मैंने सोचा कि मैं हमारे पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब हो या इंडियन पंजाब हो, बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानियाँ हैं. ये दो भाइयों की कहानी है जो कि सिख मज़हब में पैदा हुए, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि ये दोनों जो थे उनको अलग हो गए. बल्कि एक भाई दरख्त पर चढ़ा हुआ था, कुछ खा रहा था, दूसरा नीचे था. तो इस तरह से हादसाती तौर पर हमारा बरसगीर अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, और इस तरह हुआ था कि इनमें से दोनों भाई समझ रहे थे कि दूसरे भाई दो चल बसे हैं. लेकिन डॉक्टर आमद को इंडिया जाने का मौका मिला, और ये यतीम खाने में रहा. वहाँ क्रिश्चियन यतीम खाना था, और फिर ये पढ़ा लिखा और ये डॉक्टर बन गया, और उसकी शादी एक हिंदू खातून से हो गई. इस तरह डॉक्टर को हिंदू मज़हब से आगाही मिली, और इसी दौरान वो चल बसी
اور پھر ڈاکٹر کا بیٹا بھی جوان ہو گیا اور اس امریکہ چلا گیا، اس نے وہاں شادی کر لی۔ ذہن میں تھا، اپنے دوست سے بات کیا کرتے تھے کہ میں کبھی نہ کبھی اپنی اس جگہ پہ جاؤں یہاں میں پیدا ہوا تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک سفر کرنے کا ارادہ کیا، اوپر سے ان کا بیٹا آ گیا جو یہ سمجھ نہیں رہا۔ تو یہ ایک دن گھر سے باہر نکلے جا رہے تھے ایسے ہی، تو انہوں نے یہ سلیم مل گیا، اور سلیم وہ بندہ جو رکشہ چلاتا ہے، اور اس کے بچے، سلیم کے بچے کی ڈاکٹر نے جان بچائی تھی۔ تو اسی تعلق کی بنا پر سلیم اس کو لے چلا، لیکن یہ بندہ احمدہ پور سے نکلا، جے پور گیا، یہاں وہ پڑا وہ گیا، اور یہاں یہ اس نے بہت سے مسلمانوں کا قتل ہوتے دیکھا تھا، اس جگہ پہ جانا چاہا۔ آہستہ آہستہ یہ پاکستانی بارڈر کی طرف بڑھا، اور اس کے بیٹے کو بھی پتہ چل گیا، جس سے وہ ٹریک ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ بلکہ ایک بار یوں بھی ہوا کہ ڈاکٹر نے اپنی گھڑی بیچنے کے لیے سلیم کو دی، اور سلیم نے اپنے گلے کی سنگلی بیچ کر ڈاکٹر کا خرچہ پورا کیا، اور یہ آگے بڑھتے۔ اور جی ڈاکٹر صاحب وہاں سے نکلے، اور جی یہ اس کو آہستہ آہستہ لیتے لیتے جو سلیم تھا ڈاکٹر ارمت کو لے گیا، اور یہ بارڈر پہ گئے ہیں۔ یہ بارڈر والی جو کہانی ہے، جس طرح یہ ملے سیکورٹی اہلکاروں کی مدد سے، تو میں آپ سے اگلی دفعہ شیئر کروں گا، لیکن اس امید کے سہارے، اس دعا کے سہارے کہ ہم نفرت کو مٹائیں، دلوں سے نفرت کو دور کریں، کیونکہ نفرت جو ہے یہ انسان کو مار دیتی ہے، اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور نفرت نام کی چیز اچھی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ انسانیت کے ناطے دوسرے لوگوں کے ہمدرد بنیں، اور خاص طور پر اپنے مذہب کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ ایک دیوار کی مانند ہیں، اور ایسے ہیں جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ پیار کیجئے، محبت سے رہیے، اور آئندہ ویڈیو تک، اس کے دوسرے حصے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا اپنا عبید، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز، تھینک یو۔ تو دیکھتے رہیے، اجازت دیجیے، لائک شیئر کیجیے، بائے بائے۔